So we have already come across uniform distribution and exponential distribution. So in today's class you'll be studying regarding the Gaussian distribution. So before going to this, you just need to know what is meant by a Gaussian distribution. So a Gaussian distribution means whenever an observation is made repeatedly. So listen here, whenever the observation is made repeatedly and observations are independent, okay, whenever you are measuring the continuously and if it is independent, then the sum of the observation tends to be what is called as Gaussian. For example, if you are trying to measure the height, okay, if you are trying to measure the height of the students which are present in a classroom, okay, so there will be around 60 students. Let us consider there will be around 60 students. So you need to measure the height of each individual, right? So you need to measure the height of each individual. So what you are trying to measure is height. So this is the repeated observation, which is the height. So the first height of the first student will not depend upon the height of the second student or any other student. So it is the independent, okay. So what we are measuring is height, but it is not dependent on any other variable. If we measure the height of all the students and if we sum up all the data which you have got, so we'll be ending up with a curve, okay, which is called as Gaussian. Ee tara barutte, bell shaped curve irutte, okay. So this is what the output data would look like. Ee tara waveform barutte. Yavaga when you measure the data repeatedly and if the measured data does not depend upon any other data, so when we sum up all that, so this is the waveform which you'll be getting. So that is called as what? Gaussian distribution. Are you clear with that? Are you clear with that? Hello? Are you clear with that? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, next. So right from the first class I am telling you, so there are two ways of representing the function. One is you can write it in terms of a formula, or the other thing is you can write it in terms of what? Waveform, okay. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಥರ ಬರೀಬೋದು. ಒಂದೇನೋ you can represent that using what? By writing some function, okay. ಇನ್ನೊಂದೇನೋ you can write some waveform to that, okay. So now when you say Gaussian, okay, so again it will be having two things. One though you can represent using function, the other thing is you can write it in terms of a waveform, okay. So if you try to write it in terms of waveform, ee tara kanisute nodi. So this is what the waveform would look like, okay. So this is the waveform, okay. If you look, oh, this is the waveform, okay. For what? For Gaussian. If you write it in formula, this is what the formula looks like. So fz of z, so what is this? So this is your PDF, okay. Whenever I say PDF, it should be what? Small letter f, fz of z, which is equal to 1 divided by square root of 2 pi into sigma z e to power of minus z minus nu z whole square divided by 2 sigma square, okay. So this is the mathematical representation of what? Gaussian, okay, and this is the waveform of Gaussian. So when you look at this equation, there are two things which you need to observe. One is your sigma z and the other thing is your nu z, okay. So nu z antadiyalla, so this nu z is called as mean, okay. In nu z idiyalla, so this will be called as what? Mean, and this sigma z will be called as what? Variance. So mean andre it is nothing but what? In normal terms it is nothing but average, okay. So mean means what? Average. If you are given the data, let us consider there are three data 1, 2 and 3. So what is the mean of this? Mean estilte 2. How do you get this mean? You just need to add up all these things. 1 plus 2 plus 3. How many data which you have added? You have added 3 data, so divided by 3. So that will be what? 3 plus 1, 4 plus 2 is 6 by 3. So that is what? 3 2 is 6, so 2. So 2 is the mean. So the center value will always be called as what? Mean. So that is what your mean indicates you, okay. Next is variance, okay. Variance indicates the spread, okay. It indicates how much data is spread from the mean. ಈ ಮೀನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, okay. So this is what the formula is all about.
ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Now you look over here. Okay, so here where is your mean present? So if this is the waveform, whenever I used to say Gaussian, I used to write the graph in this format, right? So the mean was always present at the center. Okay, so ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು, ಮೀನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. Okay, so this is your z axis. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗಿದೆ? it is shifted towards right. So what does it indicate? mean. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, this was your new z at location 0. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? the mean is shifted towards right. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? so there is your mean. Okay, next ಏನಿದೆ? so this is your spread. so what is the spread? It is nothing but your variance. ಇದೇನೋ? so this is the spread, which is the variance. Okay, so in this case, okay, in Gaussian random, this axis, okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ x ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತೀರಾ? usually it would be z. okay, we'll be calling this as what? z. so whenever they tell you z score ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದರೆ, you need to assume that they are talking about what? Gaussian random variable. Okay, are you clear with this concept? Yes, sir. Okay, next. Now let us consider the other format of Gaussian. Again we are considering what? Gaussian random itself, but what we are doing? We are trying to normalize the Gaussian. Okay, normalize ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ mean ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? the value of mean should be 0 and the value of the variance should be 1. so remember, when the value of mean is 0 and the value of variance is 1, so it is called as what? normalized Gaussian random variable. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೀನ್ 0 ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಹೈಟ್ ನಿಮಗೆ 0 ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ನ್ಯೂ z is equal to 0. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? f z of z, that is the pdf. so this axis is what? z axis. what is this variance? so this is the distribution, okay, which is nothing but which is equal to 1. so if this is the format of waveform, it is called as what? normalized Gaussian random variable. so ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಈ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, how do you get this equation? so you add the equation, you already know that fz of z is equal to what? 1 divided by 2 pi, that is square root of 2 pi into new z e to power of what is that? e to power of z minus, so it was what? e to power of minus of z minus new z whole square divided by 2 sigma z square. so this was the equation, okay, which used ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ equation ಅಲ್ವಾ? so this was the equation. fz of is equal to 1 divided by 2 pi into sigma z e to power of minus z minus new z whole square divided by 2 sigma square. so ಇವಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? so in this equation, okay, in this equation new z should be what? ಇದು 0 ಆಗುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಝೆಡ್ 1 ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಇಷ್ಟಾದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಝೆಡ್ 1 ಇದೆಯಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನು 1 ಆಯಿತು. ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್, ನ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಉಳಿದಿದೆಷ್ಟು? ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಅಗೇನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 1. so what is the equation? fz of z equals 1 divided by square root of 2 pi e to the power of minus z square by 2. so this is what the formula looks like when you substitute new z is equal to 0 and sigma z is equal to 1. if this is the function, how will the waveform look like? This is what the waveform would look like. Okay, are you clear with that? hello?
Yes, sir. Okay. So now we have found out the waveform for PDF. Okay. So you just need to know those steps. Starting in the ಒಂದೇ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Just observe that. So first ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕರೀರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ವೇವ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, once you get the PDF, using the PDF what will be trying to do, will be trying to derive the CDF. okay, ಈಗ ಗಾಸಿಯನ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿರಾ, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಸಿ ಡಿ ಎಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ದಿರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಫ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಫ್, what does it indicate, it is a CDF. okay, so we are finding what, so if it is CDF means, so fz of z, okay, so fz of z is equal to probability of z less than or equal to z. ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇನೋ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ದ ಅದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಝೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಏನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೇನು, probability of z is less than or equal to z. okay, next, what is the formula for uh, fz of z, that is CDF in terms of PDF in barutte. So it is fz of z is equal to minus integration, that is integration from minus infinity to z of PDF. ಏನಿತ್ತು PDF, fz of z into dz. so that is what is being written over here. okay, so ಏನನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವಾಟ್, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ವೇ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಝೆಡ್. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ಓಕೆ, ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, what is that formula, 1 divided by square root of 2 pi into e to the power of minus z square by 2. We have written the formula here in place of where, fz of z. Now you need to try to integrate this. So when you integrate this, okay, when you integrate this, so what is the constant, 1 divided by square root of 2 pi idiyalla, idu constant. So we'll be taking the constant outside. So what is remaining within the integral, minus infinity to z. okay, it is minus infinity to z e to the power of minus z square by 2. ಇಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಬಟ್ it is impossible to find the integration of this. okay, ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, you search anywhere, there is no integration which is available for this. okay, so this equation, okay, so this equation is of the form what, e to power of minus z square by 2. so there is no integration available for this. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, it will be keeping it as it is. okay,
but still you need to get the result, right? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, you'll be making use of numerical tabulation. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಹಲೋ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಫೈ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಎರಡು ಒಂದೇ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, next you'll be making use of a table. Okay, you'll be making use of tables, that is ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 0 ಇಂದ ಹಿಡ್ದು. ಓಕೆ, ಝೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇಂದ 3ವರೆಗೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೂ ಸಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ -3 ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ value in the table. Okay, because the table is given from where 0 to 3, no value for fz of minus z. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, if it is given as fz of -3, you'll be taking it as 1 minus of fz of z. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದು, 1 minus fz of 3. ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Are you clear with that? Hello? Yes, sir. Okay, so this is the way which you need to be knowing. Okay, minus ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 1 minus ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, okay, so if you look over here, fz of minus z is what, 1 minus fz of z. Now let us try to find the value for z of 0.9347. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ fz of 0.9347 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಓಕೆ, 0. if it is given it as okay, fz of 0.9347 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಟೇಬಲ್. Are you able to view the table? Hello?
Yes, sir. Okay, now what you are interested in, so you need to find the value of what, fz of 0.9347. okay, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ 0.9, 0.9 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.012345, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0.9 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು 0.03, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 0.03 ಆಯಿತಾ. 0.03 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 0.010203 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, 0.03 ಇದೆರಡು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, 0.9 and 0.03, so the value is what, so that would be a 0.93. okay, the value ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ 0.8238, so this should be the answer. okay, so what is that, 238. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? Did you get that? Yes, sir. Hello, Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so this is how we'll be looking at the table. Okay, so now look over here. So the answer is ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದಲ್ವಾ. ಸೊ the answer is what, fz of 0.93 is what, 0.8238. so that is the answer which you have got over here. okay, next, so once you have known this, now let us consider the case of fz of minus 0.93 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, minus 0.93, so minus ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 minus fz of 0. minus fz of 0.93, so this is what you need to find out, 1 minus fz of 0.93. okay, so that is what 1, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 0.93 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, 0.8238. okay, this is the value which you have got earlier, 0.8238. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು, 0.1762. okay, so this is the answer which you will be getting for what, fz of minus 0.93. are you clear with that? Yes, sir. okay, so the other way of asking the question is, they'll be giving you the answer directly. okay, ಈಗ 5 fz of z is equal to fz of z is equal to 0.8238 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0.82, ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, you just need to find the value of z. okay, so again you need to make use of what, table. okay, now let us look how we will be finding the value of z. okay, so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, earlier they are giving the value of z and you are trying to find the output value. Now they are giving you the output value, you need to find the value of what, z. okay, so now look at this. So the given value is what, 0.8238 and you need to find the value of z. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್, 0.50 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋದರೆ 0.6 ಇದೆ, 0.8238, ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇದೆ 0.8238. ಇದೇ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 0.9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಗೋ vertically upwards, again it is what, 0.03, you add these two things, so what is the value, 0.93. when z is equal to 0.93 you'll be getting this result. okay, are you clear with that? hello, Yes, sir. okay, so this is the way you'll be finding the answer. Either it is given the value of z or given the output value. okay, and now
Now you understood the concept of PDF, CDF, okay, and finding the values of that. Now we'll be applying that to solve the problems, okay. So now you just observe here graph of a Gaussian random variable, okay. ಈ ಥರ ಒಂದು Gaussian random variable ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, okay. So they are asking you to find the probability of z is less than 1.2. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? z ಇನ್ 1.2ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. 0 ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? 1.2 ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. 1.2ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1.2 ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು? ಇದು ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 100% ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ z ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 p of z is, okay. So this is what is p of z is. So this is what your CDF indicates. ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ z is less than 1.2. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? probability of 1.2. you need to find out what? probability of 1.2. so value of z is what? 1.2. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? you need to find the value in graph, sorry, in the table, okay. so the one way is to use the table. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಮೋಡ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 1 3. ಸೊ 3ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಇದೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 3 5 7 ಈ ಥರ ಇದೆ. 3ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿಗ್ತಾ? ಹಲೋ, ಓಕೆ. ಈಗ 3 ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಮೋಡ್ ಈ ಥರ ಬಂದಮೇಲೆ ಬಟನ್ 3 ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬಟನ್ 3, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ 1 ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. 2 ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ 5ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಲ್ವಾ, 5 e to power of x ಈ ಥರ ಇದೆ. ಬಂತಾ? ಹಲೋ, ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಶಿಫ್ಟ್ AC ಹೊಡೀರಿ. ಶಿಫ್ಟ್ AC ಆರ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಶಿಫ್ಟ್ AC. ಆಫ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈಗ? ನಾವು ಅಗೇನ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್. So now again turn on. So when you turn on your calc, okay, so in screen alli, okay, at the top you may observe stat which is being written over here. Ita stat anta banidya, you observe here. ಬಂದಿದೆಯಾ? okay. Now you will be able to find
the value of your calculator. Okay, now press on shift and ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು 1 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಶಿಫ್ಟು ಮತ್ತು ಶಿಫ್ಟು ಆಮೇಲೆ 1 ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಅದೇನಂತ ಇದೆ, 5ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಫೈಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಹಲೋ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಇವಾಗ 5 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ 5. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ 5 ಅಂದರೆ ಪಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಅಂದರೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಅಂದರೆ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬಂತ ನಿಮಗೆ? ಹಲೋ, ಬರ್ತಾಯಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ 1 ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಪಿ. ಈ ಥರ ಬಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, next what you will be doing, you will be trying to find the value of z. Okay, so p of so let us find the value of 0. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಮುಂಚೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 0.93 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರು? ಹಲೋ, 0.82381. 0.82381. Okay, so this is the answer which you 82381. Okay, so this is the answer which you got. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಆ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಯೂಸ್ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, are you clear with these steps to find the answer using calculator? So it is very important. ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೋಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೋಡಲ್ಲಿ 3 ಅಂತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ
ಎ ಸಿ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಆಯಿತಾ, ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೇನೋ ಮೋಡ್, ಆಮೇಲೆ 3 ಮೋಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, 3 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ 1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಆವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಈ ಥರ 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ 5, ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ 5, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, 5 ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 1 ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದರೊಳಗೆ 0.93 ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹೊಡೀರಿ, ಆವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 1.2 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ, turn on the calci, click on mode, then press button 3, then press AC, then press shift, then press 1, then press 5, then press 1. That brings you to this location. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು, 1.2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. you just need to close the bracket. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? 0.88493. So this is the answer which you have got. Now interpret the answer. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಇದು ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 100% ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಫುಲ್ ಅಂದರೆ 100%, ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ 100%. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಪ್ ಟು 1.2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಓನ್ಲಿ 88%. ಓಕೆ, 88.493% ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Hello, did you understand the concept? Yes, sir. Okay, next question. So here what they are given is probability of z. Okay, probability of z is less than minus 1.2, less than minus 1.2. You observe here the value of z is what given is what, negative. Whenever it is negative, what you need to do, you need to write it as what, 1 minus probability of z. Okay, so 1 minus p of z, so that is 1 minus p of 1.2. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ 1.2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ 1 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, ಒನ್ 5 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1.2ದು? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ?
Ishpa, the probability of 1.2 is how much? Yeah, 0.88493. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಮೈನಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? 0.11507. So this is the answer which you got. Okay, so what does this information tells you? Only 11.50% area is covered. ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next, let us consider the third kind of problem. Okay, so here they are giving the limit. Okay, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, 0 ಇಂದ ಹಿಡ್ದು 1.2ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಝೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು? 0ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 1.2ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1.2? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? I told you, if they are asking fz of z for two intervals, okay, so z1 ಮತ್ತೆ z2 ಎರಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಅವಾಗ fz of z2 z2 minus fz of z1. You always remember that highest value will be taken first. Okay, so what is that? Probability of which is the highest value? 1.2 is the highest value. Right side is first ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. Okay, probability of 1.2 minus probability of 0. Okay, minus probability of 0 ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 0 ಮತ್ತು 1.2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು the same thing is being done over here. Okay, so you have taken the 1.2 here minus probability of 0. Probability of 1.2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? What is the probability of 1.2? 0.88493. Okay, next find out probability of 0. 0.50. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Okay, so this is how we'll be finding out this. Okay, this is the third case. Okay, so there can be another case. Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ನೋಡಿದರೆ you are trying to find less than. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನೋ probability of z is less than 1.2 ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ z is less than ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನೋ probability of z is greater than 0 and less than 1.2 ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ probability of z is greater than 1.2. You just understand the symbol. What is that? Probability of z is greater than 1.2. So what they are trying to ask is, so ಈ ಥರ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 1.2 ಇದೆ, 1.2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಹೋಲ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೋಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 100% ಅಲ್ವಾ?
ಅಲ್ಲಿ 100% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 1.2 ಓಕೆ. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ 100%ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಯೋದೇ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು 1.2 ಇಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ರೈಟ್ ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ z is less than 1.2 ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೈನಸ್ what this particular ಲೊಕೇಶನ್. ಒಂದೇನಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ಒಂದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇದು 1.2 ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆದು ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1.2 ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಈ ಕಡೆದು ಏರಿಯಾ. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ z is less than 1.2. So that can be written as what, probability of 1 minus probability of 1. So that is how we will be finding out this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So probability of z is less than, that is greater than 1.2 ಅಂದರೆ you will just always write 1 minus probability of z less than 1.2. ಇದು ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1 minus probability of z is less than 1.2. So that is what, 1 minus probability of 1.2. Now use the calculator. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Are you getting the same answer? Yes, sir. Okay, so always remember this. Whenever it is, you concentrate on the symbol. When it is z is greater ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರಬೇಕು, 1 minus probability of z less than 1.2. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ probability of z is less than minus 1.2 ಅಂದಾಗಲೂ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 1.2 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಇದೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂಚೂರು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Are you clear with that? Are everyone clear with that concept? Hello? Yes, sir. Okay. Now let us find what is the value of we can it is given that 5z of to 0.1762 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 0.1762 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. we need to find the value of what, z value find out ಮಾಡಬೇಕು. how do you find that? 0.172 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, value of z find out. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, you just need to have the table to do this. z value ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ you can find the area. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ z value ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.172 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ವ್ಯೂ ದ ಟೇಬಲ್? ಹಲೋ, ಟೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಟೇಬಲ್ಲು? ಹಲೋ, Yes, sir. ಓಕೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತೀರಲ್ಲ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಹಿಯರ್? ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0.5.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.1762 ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 0.5ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದೆ 0.172. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, just understand the concept here. When it is less, what you need to do, you need to subtract it from 1. So ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, instead of finding 0.172 you'll be finding out for what 1 minus 0.1762. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0.8238 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 0.1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, 1 ಮೈನಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.72 that gives you 0.8238. ಇವಾಗ 0.8238 ಹುಡುಕಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ 0.8238, ಇದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 0.9 ಪ್ಲಸ್ 0.03. so this is the value. So it turns out to be what, 0.93. so this is the value of z. Remember that you have made use of what, subtraction, so you need to write it as what, minus 0.93. so your value is how much, z is equal to minus 0.93. are you clear with that? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. hello. Yes, sir. Okay, so whenever it is less than 0.50 you just need to subtract from 1. okay, and whatever the value of z you get, you need to write minus in front of that. okay, so these are the things which you need to know before solving the problems. so ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಫ್ರೀ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಒಂದು 3-4 ಸತಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇದು 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಡೌಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಕ ಅಂತ ಮಾಡೋಂಗಿರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊನ್ನೆದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಮೃತ, AR,